Okay, we live now. How many platform? 5. Okay. All right. Jenny chưa vô đúng không? No, Jenny's not on yet. We're just us three. Jenny. All right. Tức là Yeah, cái office chị Delphine nhìn sạch sẽ quá ha, đất phép cao nè. Office. Cái này là hình ảnh thôi, chỗ khác nó giống như vậy. Hả? Chỗ này là để hình ảnh thôi. Oh yeah. Show chỗ khác nó giống như vậy, giống nhau giống đen. Đáng lẽ đằng sau em có cái tivi mà 2 năm trời em chưa để cái tivi, nó còn sợi dây lồi ra. Yeah, mấy năm trước chị cũng thấy nó ở đó. Không thấy nó ở đó. They've been there for a while, you know. Okay. 20. Cứ từ từ đi. Tôi thấy nó đang số người coi đang tăng dần lên để hồi vô. 30 người rồi ha. Yeah. Good morning everyone. Chào các bạn. Good morning Khương Trần. Đã có 40 mấy người rồi đó nha. Mình đợi lên. Rồi. Good morning. Chào các bạn. Good morning. Good morning. Thì hôm nay mình có chị Jenny từ bên Florida nha các bạn. Mình chị Delphine từ bên Chicago. Tại mình tìm người CPA mà tiểu bang khác nhau. Lâu mình sẽ nói chuyện với mỗi CPA mỗi tiểu bang. Good morning Sushi. Good morning Facebook user. Có bạn này nói chị Delphine em không ở gần chị nhưng để tìm một CPA tốt thì chị làm sao? Ok, chút xíu nữa mình sẽ go over hết tất cả những câu hỏi nha. Yeah. Hôm nay mình sẽ nói chuyện với chị Delphine ở bên Chicago và một người CPA ở bên Chicago là chị Jenny ở bên Florida. Thì khách mời sẽ nói tổng quát chút xíu một số thứ, rồi khi trả lời câu hỏi thì các bạn cứ đặt câu hỏi trên tất cả những các platform mà các bạn đang xem đó, Facebook hay là YouTube gì đó, thì các bạn cứ đặt câu hỏi rồi mình sẽ go over hết. Đồng thời là chị Delphine cũng sẽ soạn một số những câu hỏi mình thường gặp ha. Mình để mình chờ chút xíu nữa, đúng cỡ chừng mấy phút nữa mình vô mình lên. Nhưng mà hôm nay mà mình nói chủ đề, các bạn phải đặt đúng chủ đề nha, là về self-employed nha, nghĩa là làm cho chính mình đó. Doanh nghiệp đó, tức là người làm chủ doanh nghiệp, hoặc là mình không phải đi làm hãng nhưng mà independent, hoặc là một cái LLC nhỏ nào đó chứ không có bự quá nha, self-employed thôi á, hoặc là cái S corporation nào nó nhỏ chút xíu chứ không có phải kia. Tại vì nếu bạn muốn thêm cái gì những cái thuế khác thì mình sẽ làm một livestream dành cho đó, tại thuế nó bao gồm nhiều thứ lắm, nhưng mà hôm nay mình dành cho self-employed thôi, dành cho những bạn làm nghề tự do, làm riêng, những doanh nghiệp nhỏ LLC là nhỏ là đã cuối cùng mà vẫn còn ở dưới cái tầm của self-employed đó nha. Có này khen chị Delphine xinh quá kìa. Ôi, cảm ơn nha. Ở channel này thấy mấy anh đực rửa Mỹ Thắng hoài, có một người phụ nữ. Anh Thắng làm đi cà phê, anh nhìn anh còn thiếu ngủ. Ok. đi pha đi cà phê. Mọi người cắt đi nha, cho 2-3 phút nha. Video này có thể xem lại. Chào phút các bạn, để cho lên xíu, lên đúng 100 người đi rồi mình bắt đầu mình vô. Chỉ mới có 7:28 mà mình là 7:30 tới 8:30, mình có thể quá chút xíu nếu mình cần để mình go over cái topic. Sorry bạn, thì cái sợi dây điện mình nó nằm đó 2 năm rồi mình chưa có dẹp nó vẫn background không được đẹp. Hai kênh nhà cương Mỹ và Thắng Trương bên nào cũng được bạn ơi. Bên Thắng Trương đi, Thắng Trương cần tăng view. Nhà cương Mỹ là mình nói chuyện bất động sản thì chỉ có một số người người nào mà đam mê hay là có nhu cầu coi về những thông tin thì phải coi nhà cương Mỹ thôi, còn Thắng Trương là nói đủ thứ chuyện hết trơn á, thì bạn coi lên Thắng Trương cũng được.
Video này có save lại đúng, có save lại bạn. Video này save lại sẽ nằm trên Nhà Cửa Mỹ channel và vẫn nằm trong Nhà Cửa Mỹ Facebook group. Mấy bạn mà cần muốn coi lại thì vẫn được, không có gì hết. Vậy em bye Nhà Cửa Mỹ nha, đúng rồi, bye đi. Good morning chị Kiều. Mình nhìn bằng ảnh này mình thấy có 3 cái screen mà mình như thắng là Messi nhất, là chị Delphine nhìn nè. So organized and nice. Ủa chị Delphine, vậy nếu là sao? Cái từng Super Bowl là chị có event hả? Super Bowl là ngày mấy? Nào? Chị nghe nói chị có event Chicago là từng nào? Yeah. February 15 ngày 15 tháng 2 này là có cái event của event của chị tổ chức hả? Yeah, của Aria tổ chức. Okay. Aria Chicago, yes. Mà tại Okay. mình là in charge cái event đó, mình là người đứng ra tổ chức cái event đó. Cái tại vì trong board of director thì mỗi người sẽ take turn đó để tổ chức một cái event. Thì cái event ngày 15 tháng 2 là Dung đứng ra chịu trách nhiệm. Thì 15 tháng 2. Mấy bạn mà ở cái Chicago hay những vùng lân cận gần đó, Michigan gì đó, muốn chạy qua gặp chị Delphine hay gặp mọi người, gặp Jenny nữa, tới cái event ở chỗ nào? Một lát chị để trên cái comment ở dưới đi, chị để dưới comment của coi là chỗ nào. Okay. Trong Facebook Okay, để Dung lấy cái thường thường á mà chị, mấy bạn mà vô nghề bất động sản đó, trong nghề bất động sản đó, các bạn muốn có sự kết nối mà của những người tiểu bang khác đồ đó nhiều, thì bạn nên đi những cái event giống vậy để mình quen biết được những người làm loan, làm title, làm luật sư trust, luật sư gì đó, những người mà mình quen biết để cho mình giới thiệu cho khách hàng của mình đó, để mình biết thật sự là ai là tốt, ai làm được. Gặp trực tiếp vẫn là tốt. Với lại mình khi mình gặp trực tiếp mình có thể hỏi họ những câu hỏi. Hôm nay mình live như cái cách là Jenny nói tiếng Anh rồi nói khoảng 5-6 câu rồi anh đang dịch lại tiếng Việt hả, hay là không có, mình cứ để cho Jenny nói tiếng Anh bình thường đi, mình không có disrupt. Xong rồi sau đó là mình hỏi question, lúc có question thì mình dịch cho tiếng Việt, nhưng mà sao mà Jenny xong rồi đó thì mình sẽ nói tiếng Việt, mình dịch lại summarize một buổi đó. Rồi thì nó sẽ, một là chị Delphine take note cho mình, là mình chọn summarize nha ha, của những gì là có được. Là trước khi kết thúc live phải không, hay là viết thêm một cái article nữa? Mình có record mà nói. Mình có record là trước khi mà kết thúc cái live á, là mình sẽ tóm tắt lại những gì mà chị Jenny nói. Rồi, ok, 100 người rồi. Rồi bây giờ 7 giờ 32 rồi, mà anh chị bắt đầu đi. Rồi em ok các bạn ơi, như đã thông báo trên Nhà Cửa Mỹ thì hôm nay mình khách mời của mình là chị Delphine. Lát nữa chị Delphine sẽ giới thiệu với bản thân mình lại lần nữa ha. Còn hai bản mặt móc này quen quá rồi. Delphine là admin trong Nhà Cửa Mỹ đó. Admin Nhà Cửa Mỹ, admin Nhà Cửa Mỹ. Tại mấy bạn trong Nhà Cửa Mỹ group nhiều khi không biết chị Delphine, tại cho em rất là im lặng. Ít nói chuyện lắm, im lặng lắm, phải gọi là ngày nào cũng phải gọi là vận động chị lên đi rồi này nọ. Ok, ngày hôm nay chị Delphine sẽ có một chị khách mời, chị này người nước ngoài tên là Jenny, thì chị khách mời sẽ nói về phần CPA. Các bạn cứ chuẩn bị những cái câu hỏi nào mà các bạn đang tự làm, ví dụ bạn làm realtor, các bạn làm chụp hình, các bạn làm cái gì đó mà các bạn khai 1099 gì đó, thì có thể hỏi về những cái phần có thể trừ thuế được một cách hợp lý nhất. Rồi, bây giờ em mời chị Delphine nha. Rồi, cảm ơn Khánh và Dan. Hôm nay là trúng đài rồi phải không? Nên là mình cố gắng sẽ nói nhiều hơn. So, mình tên Dung, ở Chicago, thì một số bạn cũng biết rằng là mình đầu tư về địa ốc, real estate, thì mình chuyên về những cái mảng như là multi-family apartments,
những cái khu chung cư, rồi đất, mua đất để chuyển đổi quy hoạch, để xây dựng những cái hoặc là khu chung cư, hoặc là warehouse, hoặc là retail center. Thì mình ở Chicago, thì ở đây thì mọi người cũng đã biết rất là lạnh, và nhiều khi là mình đi tìm chỗ nóng để đầu tư. Sau mình nhớ mấy năm nay chỗ nóng là Texas. Đa số những cái dự án là ở Texas. Thì Dan cũng mới nói rằng là khuyến khích mọi người nên kết nối với nhau, đi đến những cái hội thảo, hội nghị để mà kết nối với nhau. Dẫu sao thì trên mạng cũng là tốt, nhưng mà khi mà gặp gỡ nhau trực tiếp vẫn là cách hiệu quả nhất, bởi vì mình có thể là nhìn mặt mà bắt hình dong, mình gặp người ta, mình hỏi người ta và tìm ra những cái người mà mình muốn làm việc, thiết lập cái quan hệ cho những cái business về sau. Thì mình gặp Jenny cũng là trong những cái dịp đó, thì trong một cái conference mình đã gặp Jenny ở những năm trước, và mình sở dĩ mình hay nói chuyện với Jenny, và bây giờ thì làm việc chung luôn. Mình có những cái deal làm chung với Jenny nữa, là tại vì là cô ấy vừa là CPA mà vừa là đầu tư vào real estate, và tương lai là cô ấy sẽ tập trung hoàn toàn vào real estate, mà xin lỗi là sẽ bỏ ngành CPA. Nhưng mà thì cái căn bản của CPA rất là tốt để giúp cho cái đầu tư real estate. Thì cô ấy ở Florida, rất là dễ thương, nói chuyện khi mà giải thích vấn đề rất là rõ ràng, và nên là mình cũng muốn mời cô lên đây, vì cô rất là familiar, rất là quen thuộc với tất cả những vấn đề về real estate investment, nên là mình mời Jenny đến để chia sẻ cùng các bạn. Ok, bây giờ mình mời chị Jenny lên hay sao anh chị? Yeah, mời lên luôn. Ok. Hello Jenny. Morning, Hi, Jenny. good morning. Good morning, Jenny. Good morning. How's Florida? Florida is warm. Florida is warm compared to some of the other states I've been in. Awesome. So Jenny, would you mind introducing yourself? Oh, not at all. And let me start by, I appreciate the opportunity to be here today. This is a really exciting event that Shea Capital and ARIA are putting on. So as they mentioned, I am a CPA. My training is in accounting. My background includes tax, auditing, and financial consulting. So that's been what I've been working on for 25 years, but I've also been a real estate investor for probably more than 20 years. So I come to real estate from the side of being both an accountant and a small business owner. So it's many of the things that I like to discuss. And I think one of the keys, especially when someone looks to invest, is how do you combine your real estate investments with your other businesses that you're doing, and being smart about how you look at the tax strategies and how your businesses are set up. So that's I've been a real estate investor and an accountant for more than 25 years, and I love that we can bring these two items together. That's perfect. One of the questions that all members ask is how to find a good CPA. And I keep saying, if you're investing in real estate and you're doing business, you have to find a CPA to actually invest in real estate just like you, or have many more real estate, so that she will, there's incentive for her or him to do research more into the tax law. Exactly. No, Dan, you're exactly right. And it's actually, when I first started investing in real estate in my 20s, I found that I had the same problem. I would either, as an accountant, I knew what I had to do, but I found that if my tax professional or even my attorney didn't really understand my real estate investment, then they don't speak my language, if you will. So it was a struggle for me to go find professionals that do speak that real estate language, a small business language. And what I do now, I consult and I strategize with clients who have that same problem. How do I find a professional? And I work with tax and legal professionals all over the country, because we're no longer in a silo.
You know, many of us may be in Illinois, but invest in Florida. So you need to have both tax professionals and legal professionals that understand not only what you do, but where you're investing, and they can make sure that you're in aligned. Right. Perfect. Let me translate a little bit, and I go straight to the Certainly. event for today. Certainly. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cái event của buổi nói chuyện với Jenny là tụi mình vẫn nói tiếng Anh bình thường. Xong rồi một thời lột xong rồi đó, sau buổi tại Jenny có thời gian phải đi sớm. Thì mình lúc mà Jenny đi rồi đó, mình chị Delphine nhìn Thắng sẽ dịch lại những gì mà buổi mỗi nói hôm nay. Cái câu hỏi đầu tiên để Đinh dịch là để hỏi là làm sao tìm được một CPA tốt. Mà mình là đầu tư bất động sản và là small business là làm ăn á, thì mình phải tìm những người CPA mà cũng có đầu tư bất động sản giống mình và cũng có việc làm ăn nhỏ ở ngoài giống mình, để tại vì những người đó là người ta sẽ bỏ thời gian nhiều hơn làm research về những cái đầu tư của họ. Đó thì cái đó là câu chuyện của Dan và Jenny nào nói từ nãy giờ. Giờ mình go thẳng với vấn đề luôn về bữa hôm nay là về self-employed tax. Okay, Jenny, let's go straight to the subject for today, okay? Okay. All right. So we all concerned here. We have a lot of small business owners, a lot of self-employed people on our group right now. And one thing concerns us, what deduction for this year that we need to think about before they prepare for tax this season, this coming season. Okay. That's a really big question. So so for this year, if you're a small business owner and you're looking to potentially invest in real estate, you know, one of the things to consider is, are you going to be investing going forward? You know, so as you prepare, you've kind of already 2022 in many ways is already closed, but as you move forward into 2023, it's a key question to ask is, if I'm going to invest in real estate, am I going to be an active participant, or is it going to be more passive? You know, because there are different tax benefits to the position that you're going to take. But as a small business owner, it really depends on what are your tax needs. And so one of our sayings is, what's your tax appetite? You know, do you have a lot of income and you perhaps need some deductions to help reduce your tax liability? Or are you looking to perhaps build up and invest in your retirement account? You may not need the income right now, but you want to build it going forward. Would that be a way that you can structure it? So I think the key here, Dan, is that the investor and the small business owner asks the question ahead of time, where is the best place for me to invest? And then what is the best way for me to structure that investment that puts together the benefits of being a small business owner and a real estate investment? Right. So basically, what 2002 is a little bit too late for them to prepare for anything. So if this is ready for next year, so let's say next year maybe the real estate market is it's a good time to buy. So they have to prepare the income or the maybe a small business the PL really profit and loss the balance sheets ready for next year. Sure. So let's say for people like me, I don't think ahead, and now I'm stuck right now 2022. So what's the minimum deduction that I have, or that I can come up with or find a way for this year for this year, for last year 2022? For last year, well, it's going to depend. Depends is my favorite saying, you know. Right. And just as a caveat, I do not prepare taxes myself, you know, and I do not offer tax advice, but I work with tax professionals all over the country because the tax laws change depending on when you are. You know, if you're in Illinois, your laws may be very different than if you're in Texas or Florida. So, but for those that are looking backward, it depends on where your income is. You may be able to, for instance, you may be able to still make a contribution up until April of this year, April of 2023. You may be able to make contributions into your retirement accounts, depending on where your income level is and your structure. So there's not that there's nothing we can do at this point, but it tends to be more limited after the year is closed. That's why what's so exciting about the event that's coming up
it gives investors an opportunity to learn, but also to be in a room with tax and legal and retirement professionals that can help them look forward. And perhaps they may even give them time to do something related to last year, but we have a lot more benefits going forward, and it's still very young in the year. So for retirement account, they can put in just a couple of things that I know the real estate professionals or a lot of self-employed worry about. So the retirement part, they can still contribute until April for deduction, correct? Right. It depends on the way it's structured. But yes, for most self-employed individuals, you can contribute until April of this year for last year. April of this year or last year. Okay. Right. So you can contribute until April of 2023, and it could go against income from 2020. How about like for health insurance and stuff? Are they able to contribute to the HSA now for last year? That's a different thing. It's not really necessarily going to affect your taxes for last year. And HSA is more prospective, more forward looking. So that's not going to affect last year. Oh, okay. So maybe for this year, but not last year. Exactly. So that's probably too late. Yes. we have other things we can do instead. Oh, okay. Yes. So for last year, if they, I know it's that kind of limited, but for them to repair, to bring to a CPA, for a local CPA, what kind of stuff? Because I know this, because I have friends at CPA, they complain all the time, right? That people come with all the paperwork not ready. It's like some good CPA, they don't even take it. They don't even take the file. Like, you know what, you go do your own bookkeeping first before you come here, you know? So what kind of stuff that a person should prepare ready to bring a CPA so it doesn't waste the CPA time or their time or to sort it out? Because we still have a month, right? A month and a half or so to go before March 15th, the file date for businesses, right? Right. No, and it's a great point. I mean, I've had, when I used to work in the tax world, I had clients show up literally with a garbage bag of receipts. And I said, no, we don't have time for that now. So, but as a small business owner, the key is really organization. So even if you don't really like your bookkeeping or it's not fun, you need to organize it as best you can, you know, because your tax professional is going to file your taxes based on what you give them. So if you want to make sure you keep good detailed records, you know, you've got documentation for everything that you're claiming. But I think the real key too is to not just have the information to hand over to your professional, but sit down and have a conversation with them so that they understand not only what you're working in, but say you're thinking about investing in real estate. They need to understand that. Many clients that I see will not let us know of changes, and it will affect maybe not your prior year, but it can affect going forward. How can we strategize now ahead of time for something you're thinking about doing? So that would be my recommendation when you go to visit your tax professional. Be organized, give them good information, and then have a conversation with them. Let them know what's going on. So this is the question that I have asked a lot, and there's a user in a group right now. I said that the simple IRA for deadline for 2022 is already done. It's January 31st. Is that correct? Or when you meant IRA, is that Roth IRA or regular IRA? Right. Well, it depends on how your IRA is structured. You know, you can do a SEP, you can do a traditional, you can do a solo 401k. So the time limits will vary based on how it is structured, especially is it a business, is it an individual? You can do rollovers as well as contributions. So there are many options that are still available. So what's the best way for a simple, I'll say for the realtors, okay? Say, is it better for realtors to get their commission through a LLC, a company, than after that pay them back as a W-2? Wow. You know what I mean? So sure. For a lot of stuff, because that's a structure that a lot of realtors, I talk to them, because that's I was talking to my CPA a while ago. They said why a lot of realtors should, but I don't know it's correct or not.
but because this over happy hours, you know, so we're drinking. So he was saying that a realtor always should have a company that receive that commission, work for the brokerage or something like that. After that, and after the broker, then pay them as a W-2. So you get the benefits of the W-2 filing, and that's a deduction to it. If that's something that realtors or loan officers or a freelancer or some should do something like that instead of getting the personal income. Okay, great question. And again, it's going to depend, because I know that certain states, when it comes to real estate, have they have specifications as to how a real estate professional can receive their income. Yeah, some of them it needs to be to them personally. Others it can go to a corporation or LLC. But putting that aside, I can agree somewhat with what your friend was saying. Many times you would rather have, as a small business person, if you have an LLC or a company where your income comes in, instead of it just coming to you as a W-2. When you have income coming into some kind of business entity, you then have the opportunity to write off your business expenses. You know, you can write off expenses related to your business activity. If it's real estate, you can write off those. So you're really reducing your the potential for your tax liability. And then you can decide where you pay the money out. Does it go to you as a W-2? You know, how is it paid out? So you have more flexibility when you can receive income within a business structure as opposed to just a W-2 employee. And this is something that a lot of realtors and people that in the freelancing business was saying, because I think they maybe over deduct some of the expense, especially entertainment, right? Yeah. So when we go eat lunch and stuff like that, most like, oh, it's okay, I'll pay. It's a deduct from my tax, right? Okay. But I don't know what's the limits, or because I know that the limits you can't be, or there's have to be reasonable at least. If you can't be making about 60,000 a year and you deduct like 20,000 in entertainment, it doesn't make any sense, right? So is there any limits to the? I mean, I'm sure every state has different law, but at least in the federal level, what's the limits to how much people can deduct an expense based on businesses and Sure. Sure. Well, you know, and it really goes down to the according to the IRC code, it has to be necessary, reasonable, and ordinary, necessary, and reasonable. Any expense you're going to write off, is it a valid business expense? Do you have a business purpose for it? You know, so we'll talk about a real estate professional in the real estate world. You do go to lunch with people. Now, entertainment expenses are no longer allowed in the last few years, but you do go eat lunch and you network and you look at your property and you're traveling around. You know, those are valid expenses. The real key is if you're going to write them off, you need the required documentation. If you're going to deduct mileage in your car, for instance, you want to make sure you have good records of, you know, what those miles are for. Was it a business purpose? Who you met with? So that's what, in the event of an audit at a federal level, that's what they're going to be looking for. Is this really a business expense? And as most business people will know, the real key is to segregate your business and your personal expenses. So you want to make sure your business is clearly business and your personal is personal. Is that the one reason that we want to separate it out? That's the reason that we have a LLC that hold all that expense in one thing, so we can easily separate from personal and businesses, especially people like realtors or anyone, a freelancer doing business by themselves. They have their own credit card. They can actually justify and document everything, right? Because I met a person that they document everything. Like even the day they go there, oh, this is like, they have an expense report for everything. But I'm sure most business owner, we don't have any expenses report. We just spend. so it's something that you recommend. It's something that everybody should have, or you have, any apps or any software that can easily document any expense. Like I go lunch with Delphine, my friend, instead of I'm going lunch with Delphine, my client. Maybe we'll just mix it up a little bit. Sure. Now I hear a few questions there, so let me address each one. When you ask about an LLC,
I like the structure of an LLC for a business perspective for multiple reasons. One, when you have a business and you have a business entity, it does keep it cleaner. Your business is in your business entity. You've got your expenses on your business credit card. You want to keep those separate. So having a business entity does allow that. You've got its own checking account, its own credit card. That's clean. The other thing that's good about an LLC type structure or corporate structure, and it will depend on each person's individual needs, but the other benefit to a limited liability company structure is that it provides a protection for a small business owner, right? So if your business has its own LLC structure, its own company structure, it can provide liability protection and asset protection to that business owner as well. So there are multiple different levels of benefits to having various corporate structures. So now the other question you asked is, how do we easily document our expenses when we go to lunch with our friend Delphine? Yes, right. And I get this all the time because nobody likes to do it, but there are multiple apps. I do a lot of work with Intuit and QuickBooks, something easy like that. They've got an app where you can take your picture and your receipts are automatically uploaded. And I know many softwares that small business use have that feature, so you can make it simple. I would say whatever you pick, do something that's easy for you in your line of work, something that makes sense to you. And as long as it's documented, that should be, but there's so many apps on the market right now that can track, Mile IQ, you can turn it on and it'll track your miles. So it's so neat what we can do with our phones now. So there's so many out there. So that's the problem with a lot of small business owner. They don't do it every day, but they wait till the last minute. It's kind of crazy, right? So we want to make sure that we document everything. Like there's a lot of apps on the market that we can use. Maybe you're Jenny using QuickBook, right? Right. I haven't anything else is a little bit more user friendly. QuickBook is for a little bit, well, if you're not a CPA or accountant or you don't understand, it's so tough. Sure. And this is another reason to come to an event like the one that Aria is hosting in Shea Capital. You get the chance as a small business person and an investor, come ask that question. What do you use? Let me see if it makes sense, and Delphine and I go to many real estate meetings all over the country. And that's how I learn, especially from a lot of the younger ones. What are you doing? What's easy? So I've even got a few clients who will just take a picture on their phone and their pictures upload to their Google Photos and they put that in a photo, and that's how they track their receipts. It's whatever makes sense, but there's so many available. But come to the event and let's talk, and maybe we can see what works for you. Yeah, and also I have another question. This is just tax purposes, accounting purposes. For a small business owner, the question will always come up: is it better with an S corporation or LLC? That's a big. It depends. Depends, right? and for tax purposes, the tax purpose only. I just want to say tax purpose for this sector, just for tax. Just for taxes. Well, you have to remember, to the IRS federally, the LLC structure doesn't really exist. All right. So it's, as a limited liability company, you can choose how you want to be taxed. So you could be an LLC that's taxed like an S Corp, an LLC taxed like a C Corp, or an LLC that is what they call disregarded. It's got one member, it's almost a flow through, right? So to answer your question, if a small business owner is an S Corp or an LLC taxes an S Corp or a C Corp, the structure is going to depend on what you need. An S Corp is, for instance, a flow through. It's like a funnel. All right. It's its own entity, but the income will ultimately flow through to the owner or the shareholder. Whereas a C corporation is its own entity, right? It's not a flow through entity. So there are tax benefits to both. So it really depends on how and what the needs of the business owner are. And that goes back to, when you're going to invest in real estate, you have to look at your investment in line with how you work
And if there are tax benefits, what's the best corporate structure to set up so you can take advantage of those benefits, you know, while you're protecting your investment. So, and it, again, you're going to have so many professionals in the room at this event that can speak to that. Well, yeah. So it's a S corporation, the one that flow through. Which there's a max amount of money that flow through, or is there that you can? Right. You know, well, no. Well, I mean, in an S corp, there are ways that you can get in. The funds will come out of an S corp. You can pay a W-2 wage. All right. You can get your K-1. So, and then you also have distribution. So there's a balance typically between how funds are pulled out as a distribution and how they're pulled out as wages. So, and it very much depends on each person's individual needs. So like to an IRS looking down, I'm sure the SEC is a protection company, but to an IRS looking down, a LLC can elect to file as a corporate, C corp, S corp, or just flow through, correct? Exactly. And for the S corporation, is you have to file as S corporation. Right. Well, if you are an S corporation, yes, you're going to file whether you're an S corporation or an LLC taxed as an S corporation. You'll be filing the same form, which is I heard about something about self-employment tax when you file stuff. What's that? Well, for LLC and S right. corporation? Well, for all your small business people out there, they understand self-employment tax, and so the long and the short of it is, as a self-employed individual, you will pay both sides of your payroll taxes. So it's usually and so if you work for a corporation as an employee, you pay one side, your corporation pays the other. But when you're self-employed, you pay both sides of those. So there are advantages within an S corp to help reduce those self-employment taxes, right? And so again, those are yeah, there is a cap, but there are advantages to an S corp for self-employment taxes. So it's there's every corporate structure has its own unique attributes. So it's sitting down and looking at what makes the most sense given your circumstances. Right. So the most important thing is before. So if people for advice, your advice for our group members is, well, do what you can for last year because you're kind of stuck of the limitation that you planned for. But next year, you want to make sure when after the tax season, when everything's so busy, you sit down with CPA and plan for next year, for 2023. Oh, absolutely. And, you know, there still may be things you can do for last year, but let's say going forward, let's look at 2023. Once your CPAs are finished with the tax season, although it seems like it never ends, because once you finish individuals, then you've got corporates and extensions, you know. But I think the real key is to make an appointment. I know we're busy, but schedule some time with your tax professional, you know, maybe twice a year. Do it in the middle of the year to see where you are, because then you have some time to do your tax planning, you know. So say, for instance, we look at real estate. You're a real estate agent and you've gotten a very large commission for a year, right? If you know you're going to make more income this year than normal, you can sit down and make a plan. Do I want to invest in something that could perhaps give me some depreciation that would help me offset my tax liability? Could I put some of those funds into a retirement plan and then invest in there? As long as you've got time, you can strategize. It's when you come toward the end or after the end of the year, it makes it so much more difficult to say we're kind of limited. So I think the real key is get in there, even if it's a short 15-minute conversation, say, what are my options? And here are my changes and how can I plan? And real estate offers a lot of benefits in those areas. May I jump in real quick? Jenny, would you mind sharing with our real estate professionals here about passive loss income, because it's a tax benefit reserved for real estate professional, and I really love it. Oh, absolutely. So with real estate, there are really 3 levels of participation with real estate.
All right. And for most investors, if you're passive, which means you're not involved in the management, you're not making the decisions, you're more of a limited partner. In passive, you can make passive income, and the passive income can offset any passive losses that you have from other types of passive investments. But as you get more involved in real estate, then you become, there's a level of active participation, which means you're a little more active in it. It's more than passive. And then as we go up to, we have material participation, which means you're even more active into it. And then final, as a real estate professional, we've got typically over 750 hours a year. And so the real difference is how you write off any losses relating to your real estate. So if you're a passive investor, your passive losses offset passive gains. That's kind of one category. If you actively participate, right, then, and there are different rules and tiers, which we won't get into here. If you actively participate, you can write off some of your losses in relation to your real estate. It's just limited and capped based on your income and your participation. But as a real estate professional, as you and I are, Delphine, the depreciation, our real estate investment activities, we can use that to offset our active income because we're active in that line of work. So it's very powerful is what you can do. There's a lot of tax strategies. Any other else question then? CqədNG and Chị Delphine, any more questions or any subject you want to bring up? One thing I really like is that we can deduct our travel expenses. Right? Yes. Let's say next week I want to go see Dan and CqədNG, and we talk about, let's say, a project in Texas, right? So I'm gonna go for 4 days. Let's say I will go on Thursday and I come back on like early Monday or Sunday afternoon, right? And we meet on Thursday and we meet on Friday to discuss about our project. Example, how can I deduct the whole trip, like flight ticket, meals, hotel, and etc.? Sure. Great question. Whenever you're on a business trip, it's always, you want to make sure that your purpose is more business than personal. So if you're going over a weekend, which that does happen, you want to make sure that you've got your business meetings on the front end, the Thursday and Friday, and the business meetings on the other side, the Monday, so you can write off your flight to get there, and as long as you've got your business meetings and you have your business purpose documented, then you have ways. There may be a way you have to, many times, if over the weekend, if you're not meeting, say you're there for 5 days and you're in business meetings for 3 days, but you take 2 days, say, more personal, you can allocate part of your hotel cost, unless you have things you're doing every day for real estate and for business, and it's more substantial. Typically in an 8-hour day, you want to spend at least 4 hours in working and doing your business and what you're doing, then you can write that off. And so the nice thing is you can take a trip that could be fun, a personal trip, but if you make a business purpose out of it, you have options to write off your flight there, your meals, just make sure you document who you're meeting with and what you're doing there. That's a gray area. It's a very gray area. So it's like Chị Delphine is fine because she have actually project in Texas. So, but the thing is I have people talk to me and we have fun laughing at it. I don't think it makes sense, but we have an argument over dinner about this. Because if you can't justify, if you have like you don't have any projects or any investment in Hawaii where you deduct your expense trip to Hawaii, and that doesn't make sense to the IRS, is it? Because I know a lot of Vietnamese alone will deduct everything they can until they find an adjustment from the IRS. Sure. And now if you actually have a business purpose, if you're going to Hawaii, if you're looking to invest in real estate, so, for instance,
if you're there, if you're talking to real estate agents, if you're doing your research, so you're documenting that you're not necessarily, maybe you haven't made a profit yet, but Okay. if you have a profit motive, you're there and you're doing the work. And it used to be we would pick up real estate flyers and to show that we were there, maps of where we've gone around. So document what you're there for. As long as you have a business purpose and it is clearly documented, go look for land in Hawaii if that's something that you want to do. Find it in the pretty areas. Okay. But when you say documenting, how do you document it? Like how do you keep the record? Like let's say if I go to Vietnam, I look for some business, Yeah. and I'm kind of mixed in between business and personal, right? And how do you document? How do you, let's say if I go out lunch with Dan, talk about business, how Yes. do I document that with IRS? How do I justify, Great. Sure. Great question. Many times I like to use just, you can use your calendar. We all have our Google calendars or Apple calendars. So what I do personally is I will, in my calendar, I'm going to document my day. So for this one, I'm on a podcast. This is what we're talking about. You can put in your descriptions in those areas, even on your receipts, you can write down what you discussed. So I like keeping it electronically. It's easier for me, but a calendar will clearly show how your time has been broken down. If you're going to say, look at property, take pictures, document it. If you, as you talk to people, you write down anything that shows and documents that you were there and this is what you did. If you and Dan talked about it, make notes on what you talked about. Got it. What about picture social media? Let's say I go to a restaurant and say, hey, I have lunch with Delphine today in Chicago for buying an apartment or something like that. Yes, exactly. Anything that shows and documents your business purpose, what you're there for. So basically, you're saying that you should not document that you have business with Delphine and your calendar, but in social media, you're just partying, clubbing. If you get audited, that's a whole different kind of business, but yes. So you make sure your story's straight, correct? Exactly. Yeah, you can't say you're in Hawaii looking for property if you're clubbing the whole time. So yes, I would. And in a way, it's the beauty of social media and it's the downfall of social media because it documents what we're doing, and it can track. I mean, our phones now can track where we are. Our pictures say where we are, and so it's great from a documentation standpoint, but also it kind of keeps you honest. Oh, actually, this is a good question for us, Dan. Like Dan, they are YouTubers. Can they write up their travel expenses? Okay. It depends on what they're traveling for and if their travel is in line with their business purpose and their profit motive. So why would a YouTuber necessarily need to travel? I'm not saying they do or they don't, but if you're going to travel, it has to make sense that it is is it necessary? Is it reasonable? And would it be done in the ordinary course of business? Right. So if you go Hawaii for business, you could only can deduct yourself, but not your whole family, right? Right. I mean, unless there's a reason, if your whole family's in the business, then yes, you can write that off. But normally, if you're there for business and you bring the family, it's your business, so you document what you do, and that's what you can write off. All right. Mm-hmm. Any more questions? If we don't have any questions, then we can. There's a couple questions. Let me go. Chị Delphine, go ahead. While CqədNG is looking for the questions, I have one question. So I spoke with a very successful and a senior investor, and he told me this: invest. How would he say it? Invest, and die. I think something like that. But what he meant is that build the assets and build it, grow it. And then if we die, the assets still grow and don't pay taxes, right? So he told me that in America, we pay for income tax. We don't pay for asset tax.
right? Mhm. That's correct. So it leads to the question of 1031 exchange. So Mhm. could you like briefly explain what is 1031 exchange and how it help people like invest and die and don't have to pay taxes? Yeah. Okay, I haven't heard it put that way before, but that's a good way to put it. Right. So the 1031 exchange comes from the Internal Revenue Code section 1031. And the simplest way to put it is if someone invests in real estate, then they make a gain within that real estate. If you then, instead of taking out the gain, you go from a real estate, so it has to be real property, land, buildings, those types of things. If you take your gain and your original investment and you roll it into another investment. So in effect, you keep rolling it down the line. So you take your original investment and your gain, you invest it in another property, and then that gain, you invest it in another property. What the code allows you to do is you can defer the tax on that gain. So you don't pay taxes on that gain as long as you are investing in accordance with the code, right? And normally you would have an intermediary to make sure that everyone is in compliance, right? So the beauty about a 1031 exchange is if, for instance, it's held in your name, all right, then when you die, so you invest, and then you die, right? Whomever inherits that property, they in the basis. So when you first invested, you invested at this level, and then you've made all these gains over time. So you have this wonderful appreciation. When you die, those that inherit your property, they get a step up, which means their basis is now going to be, it's typically the fair market value at date of death. So you've had all these gains roll and roll and roll. And then when you die, they transfer to your heirs as long as it's held correctly. And then your heirs that's their basis. So then they don't have to pay tax on any of those previous gains. So there's a lot of power in 1031, but it has to be in real property. Okay. Yes. Okay. I have a question right here from YouTube. Hi everyone, thank you for meeting today. My W2 salary is around 200K. I got an investment for rent last year. Unfortunately, the value of the house was going down. And for most repair expenses, I have to pay in cash. What is the best way I can deduct the expenses and loss? How can I prove the cash expenses? Would I pay to the contractor, to the IRS? Thank you. Wow, that's a very big question. I would like to, all right, so let's talk about the cash expenses real quick, because I get that a lot. So as a business person, you are allowed to pay in cash. However, you are still responsible for making sure that those payments are deducted. If you deduct those in your business, you still have to have documentation. It could be a handwritten invoice. It could be, however you need to do it. But you must have the documentation that shows that was a valid expense and who it went to, and also as a business owner, if you're paying someone for services, typically you're going to have to file a 1099 form. So again, you need to make sure you have their information, their EIN, if they're doing work, so that's what really is going to benefit you. So you have to make sure that you're covered as a business owner. So I think the rest of the question is they made good income and then they had rental income and it had gone down. Not knowing their structure, typically rental activities, unless you are a real estate professional and you materially participate, typically rental activities are more passive, okay? And your W-2 income is more active. So you have two different sides, right? So your active has to stay in a silo and your passive can stay in a silo. So in looking at I'd have to look at their situation to go further, but there are opportunities to potentially write off some of those losses, but it's not just a blanket, here's what you do. Got it. But the first thing you need to do is you need to set up a business structure, because he's on W2 right now and he can't spend anything. He's saying the W2, right? So you need to do or something. I have a question too. So I'm fixing my house, an investment for Airbnb, right? So
some of the subcontractor they would like to receive cash, or they don't want me to 1099 them. Can I deduct that? If you do not 1099 them, and then it is not a valid business deduction. Got it. Even if you have a contract and you have a you document all, let's I pay everything through check, right? And then the IRS can see the money come out of my bank account. But if I don't 1099, I can't deduct that. Well, if you 1099 them and you deduct them, okay, if you deduct it as a business expense and you do not file a 1099, there are penalties. Got it. You know, can you? Yes. Is it a good idea? No. That's really up to you, you know, but for me as a business owner, I understand that there are those that want to get paid in cash, and there's always situations, but you need to make sure that you are covered and you are in compliance, because if you get audited by the state or the Fed, you know, you're the one that has to pay the penalty. The responsibility is on you as the business owner. Got it. Okay. All right. How much tax bracket income do you recommend your customers to set up the LLC or S corporation? Like how much do you need to think of, you know, set up a business structure? Got it. You know, I think when you look at what it costs to set up an LLC, you're going to have the legal fees to set it up. You're going to have the ongoing expense. You know, each state you have to register in and report annually. So, you know, there's not really a set number, but when you look at what it would cost, you're going to look at a few $1,000s to set it up, and then your ongoing fees. If those expenses make sense and can offset your benefits, then sure, it would make a lot of sense. And, you know, at the event that we're going to have, the ARIA event, you're going to have legal counsel, you're going to have IRA counsel, tax counsel. These are the types of questions that you get to ask. And how often are you in a room with these types of professionals where you can ask these questions? I can't talk to my attorney for under $300 an hour, you know? So for the cost of a breakfast, you get a lot of expertise, and these are the great questions to ask so they can really tailor it to your needs. Got it. Well, back to that fixing house, I have another questions. If I don't 1099 the subcontractor, of course I know that I can't deduct anything, but what about the material? Let's say I fix the bathroom and I pay $5,000 for the floor, $2,000 for the cabinet. Can I deduct that? Right. If the material is, you're doing it in terms of, it's a business. All right. So you've got the material, you've got the documentation of the materials, and it is for a business purpose. There's no reason you cannot deduct that. Got it. Okay. Again, all your expenses come back to, is it a valid business purpose? Am I showing that it is reasonable and it is necessary? So yes. Okay. Got it. All right. Right here. Mr. Nguyen, I just bought a nail salon. Can I deduct the acquisition costs? Wow, these are such big questions, you know. It's going to depend. Did you buy a franchise? Did you buy the building? You know, what did you buy? But typically, in an acquisition cost, it depends on what that is. Is it building? Is there a franchise cost with it? But most of your startup type acquisition costs typically are amortized or broken down over certain periods for you to be able to write off. But it really depends on how it was purchased, what was purchased, and what are the terms. Well, this question I got a lot from my friend. Do you pay tax when you bring when you win a big chunk of money in casino in Vegas? So I win 200,000 in casino. Do I pay tax for that? Sure. If you read the Internal Revenue Service Code, you know, income is defined as income from whatever source derived, and then there's exceptions. So yes, if you win money in Las Vegas, there are going to be taxes due on it, probably both to Fed and to state. Wow. But what a great problem to have. Okay. Yeah. All right, let me go down. I think we should wrap up too. Okay. Yeah. Well, question. There's a lot of question on the Facebook page. Let me go through real quick. Okay, let me go through. Let's do it quick.
Assume Please, let me. document is print out or recording by paper trail or video. Oh, good question. Good question. You can do both. I know that the IRS is now allowing for electronic receipt as well. So you can do either, but I would, both is preferable. But electronic media is coming so prevalent, it is allowed now. But I will do a caveat when you're purchasing real estate property, things like deeds, notes, mortgages, closing documents. I tend to also keep those in a hard copy because, for instance, if you go into a foreclosure proceeding, many times you need the original. Okay. Good morning. We briefly go over any new deduction in income tax between the 2021 versus the 2022 that we need to review and share with the CPA. Thank you. Wow. Okay. Well, those were last year, but that's okay. For many of it depends on if it's an individual or business. So in, say, the real estate world that we're in, there's a lot more energy credits that are becoming available, both with solar and with the improvement of commercial property. There are benefits that are allowed there. There's also some changes in what you can do with your IRAs, your contribution limits, and I know like in depreciation, bonus depreciation is very popular in 2023. That's starting to phase out, so there are some changes. And this is why you really want a professional that understands your business needs as well as your real estate needs, and they can speak that language. Got it. So what is the depreciation for rentals for last year? So if they have just a single house for rent last year, what's the deduction they can get from depreciation for their house? What's the number? Well, typically it was 27 and a half years if it's a residential property. And that's the old. Now, when you do have a property, one advantage you can have done, if it makes sense, is what they call a cost segregation study. So when you buy, and Delphine said, don't go too much into it, but that's what we do at the event. We can talk about it. When you buy a house, if it's a residential house, all right, and it's, rental real estate, you can typically depreciate it over 27 years. You just take it, divide it by 27 and a half, and you can depreciate the house itself, not the land. In a cost segregation study, it's simply put, it's a study of all the different pieces of that house. So your house is going to have plumbing, electric, carpet, roofing, flooring. They break the asset into all its different components, and they're all going to have different lives. Your carpet may be 10 years, your HVAC system may be 15, your electrical. So in doing that, you're allowed to shorten the time period where you can write off your depreciation. And so many times you can get more depreciation up front when you originally put it into service. So that's one of the advantages of having a cost segregation study done. So basically, if a house in California, kind of expensive, is $1 million, right? Like a minimum $1 million rental. So they just cannot. They can divide by 27, correct? But they have to separate between the land and the physical property itself. So the land may be 600,000 and the property only 400,000. Then 400,000 divided by 27, correct? Right. Well, if the land is 400 and the house is 600. It's typically the building that gets depreciated over the 27 and a half years. You don't depreciate land. Right. So if you have money, you should invest in California, right? Because you deduct more on your depreciation. I will let your listeners make that decision themselves. Because like house in Texas is 200,000, maybe a land worth 100,000. So 100,000 divided by 27, so you only deduct a little bit compared to paying that cash. Never mind, I'm going to that. Very quick question, Jenny, regarding bonus depreciation. It's very special. Last year we have 100% deduction for bonus depreciation. So would you mind sharing some more detail about that? So Sure. So with the bonus depreciation, when you put certain assets, you put them in service, right? You can go ahead and write them all off. The bonus depreciation, you can write it all off in 1 year.
for 20, if it's a business asset. For 2022, we've had 100% bonus depreciation. So now in 2023, it's phasing out to 80. So there's still a good benefit. It's just not what it was in 2022. But a bonus depreciation, you put an asset into service, you can write off, if it's eligible, 80% of that value in the year that you put it into service. So depreciation offers a lot of really unique benefits. Could you please elaborate more, like give some example? What is the asset put in service? Okay. You can bonus depreciate a car. You can bonus depreciate machines that you would put into service in your business. That's where you can start to break them down to say, does it make sense for us to use all the depreciation in this 1 year? So you don't have to stretch it out over its useful life. A car could be 5 to 7 years, or a machine could be up to 10. If you can bonus, you can get the advantage of that depreciation in the year you place it in service. Okay. Oh, I have a question that this is from the loan officers. Okay, it's a little bit confusing to me too, but she said this. So for a person that have a home office, what percentage they can deduct on Schedule C? Because this is the expense that we pay for the IRS, but through a lender, it's the income. So the more they got, the more income they got to qualify for a loan. Right. So a person if I have a home office, how much, like a one room, let's say there's a 4-bedroom house, and there's a one room I reserve for an office, how much they deduct from that? What percentage out of the house? Or okay. Yeah. You know Great what I mean? question. Yes. Now with the Schedule C, from a home office, you're limited in the code and how much you can take. Right. So it does need to be an area that is segregated and it's just used for business. But those are typically limited to about $500 a year, and it cannot cause your business to take a loss. So it's one of the disadvantages of having a home office, is that you're limited in what you can write off is related to that. But you mean $500 a year? That's it? If you're a Schedule C and you're taking the home office deduction, it's limited. Wow. Wow. Okay. Yes. Wait. Okay. Something else. So you guys should go buy offices. You deduct much more. Yeah. Anyone else? The two people, they are DoorDash driver, right? That's nothing related to real estate, but they ask if they have an LLC and they DoorDash driver, can they deduct the gas and the mile? I go back to the answers of, if it is a reasonable and necessary business expense and you have it documented, you need a driver in your business, so sure. Okay, got it. Okay. Will bank statements showing expenses to Home Depot, etc., be good documents to show expenses used for investment property? Sure, it's a great way to start. It's going to show that it went to Home Depot. I would still keep the backup invoices showing what that was for, so they can see exactly what was purchased and why. This is the question that I got a lot from the Vietnamese. Question: can you pay your family to clean your Airbnb and deduct it for cleaning expenses? Yes, as long as you can employ your family. There's a lot of really interesting tax strategies in employing your kids and your family. It can be yes. So there are ways that you can do it. You just want to make sure you structure it properly. But in this case, it's the same thing. It's either you pay the tax or your family pay the tax, because if you deduct that, you 1099 your family member, so she or he have to pay the tax anyway. So, Sure. But there may be ways to where, if you have it set up, say you've got a teenager who is, if they're cleaning for you, you could make them an employee. You could pay them W-2. And if their income, it's usually around $12,000, they're not going to pay tax on that first $12,000. Now you do have kiddie tax and other rules, but for the most part, it's a great way
if you have a child, for instance, that's making a W-2 income, the earned income, they can start to contribute to a Roth IRA. You know, so there are some really interesting strategies, and they get a little complicated, but that's why you want tax and legal professionals. Got it. Questions, because I know that for businesses, I mean, when they buy a building or buy offices, to clarify this, so I want our group member to understand if, so basically, if all the debts that they pay or interest they pay, it deducts from the tax, correct, Jenny? If they buy a building, or the interest in the taxes they pay, if that's part of the business purpose, yes, it can be. So basically, it's not recommend for them to pay cash for the building, because after they pay cash, they don't get to deduct their taxes on their interest they pay, right? It's a personal decision, but if you buy a building and there's debt on that building, then the cost, your interest is business cost, so it can be deducted. Yes. So just so we bring it out there, because I know a lot of people don't think about taxes. This is a question about the 1031. I have property in Florida rented out for about last 4 years. We came there to live for about 8 months and came back to California now. The house is for sale right now. Can I do a 1031 exchange for it when buying a house in California? Meaning it was primary home and now it's become an investment. So can they do 1031? Right. You typically cannot do a 1031 if it's your primary residence. There are strategies that you can use to convert your primary residence into business and rental property that you could then 1031. But in this situation, if they lived in it for 8 months, it depends on if that was their primary residence, but typically 1031 is only done with business property. There are strategies that they could use, which is more in depth than we want to get into here. But 1031s are limited to business property unless you do a conversion. So let's wrap it up. We are 5 minutes past our time already. I know Jenny and Delphine have to go, but if you have any questions, just leave it in the comment below. I'll invite Jenny or maybe Jenny to come back, or to answer all these questions. I know the more you go into taxes, the more questions we have, and every situation is different. So we want to make sure that we go into the key point, how deduction work, how expensive works, so that you can understand the big overall pictures of it. Then you can keep your documentation, your bookkeeping. Then after that, you talk to your CPA, because some tax is something very personal. It's not, Jenny can only give you the general picture of it, but not the details. Okay. Exactly. Well, thank you so much, Jenny, for joining us this morning. Absolutely. And join us at you can come back. I would love to, and join us at the ARIA event. That's the whole point of getting together these professionals. Shea Capital is so smart. You have these types of knowledge all in the same room, and as a caveat, any of the suggestions you've heard here, run them by your tax and your legal professional to make sure it's right for you. Right. So yes, if you guys like to see Delphine and Jenny, then come to Chicago the 15th. Or if you live in the area, around the area. If you guys are around, come join us January 15th and ask Jenny only 100 questions, no more. Make sure you're trying to sit next to her table. Yes, I will be busy. So no, it's a great opportunity. You have an attorney, you have an IRA person, all in the same room, and syndication experts. So it's a great way to learn. Awesome. Thank you so much. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. Me and Tang will stay back and we'll talk a little bit with stay back to Denise. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Ủa vậy là chị nói lại cái ngày event để mọi người biết. Sorry. Tại hôm nay Dung phải có một cái event ở downtown, Dung phải chạy xuống bây giờ, but briefly nói cho các bạn, chia sẻ với các bạn là cái event đó là do ARIA, Asian Real Estate Association of America tổ chức, mà mình là chịu trách nhiệm là tổ chức cái event đó. Nó ở tại Glenville trong khách sạn Renaissance
Hotel in Glenville. Từ 9 giờ tới 12 giờ có ăn sáng luôn, và sẽ có cái buổi seminar đó thì khoảng là 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà sẽ có cơ hội để các bạn network với rất là nhiều người professional, có investor, passive investor, active investor, có real estate agents, commercial, cũng như là residential, có loan officer, có escrow agent, đó có rất là nhiều người trong nghề. So mời nếu mà các bạn ở Chicago thì nhớ đăng ký. Hạn cuối là February 6 hay 7 gì đó. So nếu mà các bạn quan tâm thì nên đăng ký sớm để giữ chỗ cho mình ha. Còn nếu mà các bạn có group mà khoảng 10 người đó thì Dung có thể get discount cho cái group 10 người của các bạn. Just text me directly. PM chị trong Facebook. Rồi, em có để cái link của cái event lên trên đây rồi, nếu anh chị nào muốn tham dự để ngồi kế bên Jenny hỏi 100 câu hỏi thì ngồi cái bên chị Delphine hỏi thêm 100 nữa câu nữa. Có 3 tiếng đồng hồ tha hồ. Jenny and Dung cũng sẽ làm guest speaker trong cái buổi hôm đó. So mời mọi người đến tham gia. Ok, cảm ơn Thắng với Dan rất là nhiều nha. Chúc tất cả mọi người tham dự ở đây một ngày tốt lành. Rồi, ok, bye chị nha. Bye nha. Rồi. Ok các bạn, để mình Thắng tạm dịch lại những gì cô Jenny nói nha. Mình go over là chút xíu. Thì basically cô Jenny nói là mình những gì deduction là làm thuế đó thì 2022 đó là đã trễ rồi. Là bạn cũng có limited để bạn deduct để trừ lại những gì khác. Cái không, nhưng mà hôm nay nếu mà làm đó bạn nên ngồi xuống với CPA của mình. Nếu mà bạn là small business hay là business làm gì khác, muốn đầu tư năm nay hay năm sau gì đó thì mình phải plan từ bây giờ, chứ không để, tại vì cái đó là đụng tới thuế, đụng tới cái cash flow của mình, profit and loss statement là những nếu bạn mua từ ở trên business. Rất quan trọng nếu bạn muốn có plan đầu tư hay làm gì khác là plan bây giờ. Còn 2022 mà mấy bạn là làm self-employed, mấy bạn recruiter hay mấy bạn những làm freelancer hay những làm riêng mà thì cái limited mà deduction nó chỉ dành xung quanh những cái chuyện gì mình có thể làm được mà chính đưa thôi, cũng như là thì mình contribute vô cho cái quỹ từ cái quỹ mà gọi gì, quỹ về hưu của mình, thì nó cũng có một cái nó cũng hết hạn và một cái nó vẫn về cả cái còn, thì theo cái những cái deduction mà bạn cho business là phải document xuống hết đó. Thì mấy bạn mà không có gọi là organize kỹ cỡ thì bạn là nếu mà bị deduct thì deduct, nhưng mà bị audit là bạn phải proof. Nếu mà IRS audit là mình phải proof cho nó biết là ngày đó mình đi ăn 800 đô chỗ đó là lý do gì. Bạn có thể là tổ chức buổi tiệc cho khách hàng hay gì, bạn phải đặt xuống, chứ lúc đó rồi bạn tôi đi nhậu 800 thì không có được. Tất cả là phải có documentation xuống hết những cái expense của mình. Bởi vậy thường công ty lớn, công ty những cái làm nó có gọi là cái expense report, là hàng tháng là nó đưa cho bạn có là expense report. Nếu bạn làm là để mình viết xuống cái những cái chi cái gì là mình đi ăn uống hay là tiếp khách, rồi mình phải có viết xuống, mình document xuống, mình giữ trong một cái file hồ sơ của mình đó. Còn thứ nhất nữa, thứ hai nữa là các bạn nếu mà làm business với LC thì bạn dùng một cái đừng có mix giữa personal và business together, là đừng có dùng cái personal mình đi chơi với business together, rất là dễ mà bị audit hay là bị bắt mình phải trả lại. Thì tất cả những cái thẻ, những cái gì mình là phải là business ra business, personal ra personal, chứ mình đừng có mix use tứ tung cái hai cái lại, lẫn luôn chiếc xe cũng vậy. Anh ấy có chị bạn này Facebook user nè, nói có cái app này rất là miễn phí và giúp được cho bạn giữ mấy expense, là waveapps.com đó. Cái đó quan trọng nha các bạn. Thuế là mình phải plan trước 1 năm, thì cô Jenny recommend là mỗi năm nên gặp CPA mình 2 lần, đầu năm và giữa năm, để coi chứ giữa năm mình có thế nào, tại income mình thay đổi hay là mang business thế nào, thì lúc đó thì họ sẽ plan tiếp để cho mình có một cái kế hoạch để sau này mình không có đúng thế nhiều.
Còn nếu bạn không có kế hoạch thì bạn sẽ đóng thuế rất nhiều, và cuối năm như năm 2022 bạn không có kế hoạch thì bạn chỉ đóng bạn chỉ trừ được những gì như symbol thôi, cũng giống như là xe chạy xăng hay là những gì thôi, chứ không có được plan trước để mình trừ nhiều hơn. Đó là những gì mà tổng quát mà cô Jenny nói. Thì tất cả những gì đang nghe thấy là chỉ có cái gì mà bạn muốn trừ đi là phải justify, là phải chứng minh là cái việc đó dành cho kinh doanh của mình, cái việc đó là làm ăn trong business của mình, document được thì bạn sẽ trừ được. Đó. Nhưng có phải nó reasonable thì cũng như nãy đang hỏi là nếu bạn có làm đầu tư bên Hawaii, bạn qua coi đất coi đai bên Hawaii, thì chuyến đi Hawaii đó thì bạn sẽ trừ được là chuyến đi đó là chuyến đi đầu tư, trừ được cái expense đó ra, khỏi cần phải đóng thuế. Nhưng bạn phải có chứng minh được là bạn đi, thì thường bữa nãy nó giỡn là chụp hình đồ đó gì khác để dành đó, lỡ khi mà IRS nó audit, nếu mà bạn đó là công ty gia đình mà vợ con được chung thì có trừ hết cái chuyến đi cho vợ con. Còn nếu công ty mà không phải là gia đình thì bạn chỉ trừ được vé hay là chỗ ở hay là ăn uống của bạn thôi, còn con cái đi theo là personal chứ không phải là expense. Thì cái gì đó cũng là reasonable, là cũng phải hợp lý, chứ không phải là chỉ muốn nói nhiêu. Nếu mà bạn đi một năm mà đang nghỉ một lần 2 lần có đất mà cuối cùng không mua thì trừ được thì kinh nghĩ. Còn nếu mà bạn đi cũng như Hawaii 5 lần 6 lần và lần nào cũng đi đất business mà không mua gì hết, trên không có đầu tư gì hết thì là một chuyện. Mình suy nghĩ lại có hợp lý hay không. Vậy sẽ dễ hơn để dùng một card thường debit, we receive income and use different card for expenses. Đúng. Debit bạn không nên dùng thẻ debit nha. Tất cả bạn nên dùng thẻ credit card để dùng. Để debit thì mình chỉ để dành mình lấy tiền như thôi. Tại thứ nhất là debit lúc mà tiền bị fraudulent cũng lấy lại được, nhưng mà cũng lâu hơn. Credit card thì dễ hơn. Credit card là một cái mà mình nghĩ là dùng rất là kia, nhưng mà đừng có mix bạn, đừng có mix. Cái này là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm thực chiến đàng hoàng nha. Bạn mà mix là cũng nghĩa là dùng cái gì mà personal của mình và trong cái thẻ business của mình đó, mà lúc mà IRS audit đó thấy chuyện mix á, là nó sẽ nghi ngờ rồi nó tìm hết tất cả lời, rất khó. Bởi vì tất cả những có cái thẻ mà dùng cho expense đó, business thì dùng riêng cho business, đừng có dùng cho personal. Và tốt nhất là mỗi người đều có expense report hết, là cái thẻ đó cho dù dùng, nhưng mà trong cái accounting bookkeeping các bạn phải có expense report. Đầu tháng đó tôi dùng 5.000 cho entertainment, dẫn khách đi ăn ra là lỗ whatever, phải document xuống là dùng gì trong 5.000 đó có hết. Thì thường bởi vậy mình đang nói là bạn làm cho những công ty lớn á, bạn lỗi bằng bạn travel ở kia thì về lúc nào cũng accounting bạn cũng đưa cho nó cái expense report hay là cái những gì receipt, thì để vậy đó làm expense report cho bạn. Nhưng mà mình một công ty nhỏ, mình business đó, mình cũng phải có mấy cái đó để giữ bookkeeping. Mấy cái receipt mình có thật sự cần giữ không ta? Tại vì mình xài credit card thì ở trong cái đó là có thể dùng credit card hoặc là dễ dàng nhất như nãy trên đó là chụp hình để trong mấy cái app đó thì nó lưu lại hết tất cả. Có nhiều app khác nhau ở trên ngoài kia, thì một đại bạn này đã chia sẻ là Wave đó, cái app gì đó cũng thể là dễ dàng hơn. Nhưng mà khổ cái là social media của em toàn là chụp hình ăn nhậu không à, chứ không chụp thì hình. Bởi vậy em thích đăng quá thì không phải, tức là ý em nói vậy nè, tức là khi IRS nó audit không lẽ nó vô Facebook mình nó coi ha nè. Ví dụ như em tới Austin là em đi làm thiệt, nhưng mà em đâu có lúc đi làm mà chụp hình đi chơi không. Theo gì em biết IRS nó không có gọi là audit mình thì bình thường thôi, nhưng mà nếu nó nghi ngờ mình gian lận thì nó sẽ coi tất cả từ social media, từ các những cái gì mình kia. Bởi vậy mình sẽ chứng nhận để mình nói cho các bạn nghe, tất cả thuế bên Mỹ này á, sở thuế nó rất là tin tưởng người dân nó, tới một lúc mà nó hết tin tưởng, lạm dụng quá thì nó kiếm bởi tới. vậy những cái từ đó thì nó cũng gọi là có đầy đủ hết, chúng nhận là tương tự, nó không gì đâu, nó đỡ. Nhưng mà bạn lạm dụng mà không còn tin nữa, nếu mà IRS không còn tin mình nữa thì lúc đó là công ty mình mới mệt, hay là người mình mới mệt. Tại vì lúc đó họ sẽ vô hồ sổ sách mình, họ sẽ đi audit có thể 1 năm 2 lần, 2-3 năm có một lần vậy đó, là có bạn này trên group nhà cái Mỹ là enroll agent, EA chắc chứ tắt của enroll agent, nó thấy nãy giờ bạn trả lời xuyên đăng. Mời bạn lên nói chuyện luôn cho dễ, tắt máy mệt quá. Đúng rồi, cũng mời lên cũng được, các bạn muốn lên thì mình mời lên nói chuyện luôn.
Có gửi link rồi mà đâu thấy bấm vô đâu. Bạn Vicky có muốn lên nói chuyện về thuế không bạn? Ngồi thấy đánh máy hỏi câu nào trả lời câu đó. Đây để mình gửi link cho bạn nếu bạn có thời gian rảnh. Đó, bấm vô link đó là mà. Good morning from Austin, Texas. Chào anh Tấn Chương, anh Đan Đặng. Chưa ready, next time my son is home. Mà you can turn up the camera. Ok, có thể là kỳ sau mình sẽ mời một CPA và một Euro Engine mà người Việt mình nói cho dễ dàng hơn. Em thấy cái đó hay đó. Tại anh đang biết sao, check and balance. Anh cho một người hiểu về thuế Mỹ và một người hiểu về thuế Việt. Chính cái người hiểu về thuế Việt đó sẽ đặt những câu hỏi gọi là hỏi xoáy đáp xoay, hỏi lát hỏi có thể bà kia bí luôn. Thấy có bởi vì tại cái đó là họ không quen cái cách khai thuế là những cái business của người Việt Nam. Rút kinh nghiệm lần sau nếu mà anh làm podcast mà anh mời một chuyên gia thì cái chuyên gia đó sẽ là người trả lời. Xong anh mời thêm một người chuyên gia ngồi im trong background nữa, đứng bên phía của chủ nhà. Được không? Bên kia nói gì mà bậy là ông này ông bụp liền. Thôi vậy thì ông ai dám lên nữa đâu. Vấn đề đây là không phải mình muốn có chuyên gia vậy, nhưng mà vấn đề đây là tax các bạn nó rất là rộng. Có nhiều người mà cho dù là nói về self-employed là hôm nay đang chỉ nói về self-employed thôi, là tổng quát những người làm cho tự nhiên mình, tạm doanh nghiệp riêng nhỏ hay làm riêng mình thôi. Nhưng mà mỗi cái business là nó khác nhau. Construction business nó khác, nail nó khác, nhà hàng nó khác, realtor khác, là những cái đó đều khác, có deduction khác nhau. Một CPA thường nhiều khi người ta quen làm với dân xây dựng không, họ có nhiều cái khác hơn. Rồi tôi làm với real estate agent không, họ lại khác. Bởi vậy nó rất là chuyên, chứ mình không muốn check and balance đó. Mình chỉ muốn đem tổng quát những cái mấy bạn mà nói tìm CPA tốt là sao thì bên nói là vậy đó. Bạn tìm CPA tốt là bạn tìm CPA là làm, nếu mà bởi vì business nếu mà làm ăn nhà hàng thì make sure CPA của bạn là khai rất là nhiều nhà hàng rồi, rất nhiều tiệm phở rồi, rất nhiều nhà hàng ăn rồi, chứ không phải là bạn là khách chung với mọi người. Tại bên Mỹ này cái gì nó cũng rất là chuyên thì sẽ tìm được CPA tốt. Thì hôm nay là cổ tại sao mà tại Jenny là người đầu tư bất động sản, thì cái CPA cổ là không làm CPA, cổ không có khai thuế, bạn nhớ nha, cổ không có khai thuế, nhưng mà cổ là CPA. Bởi vậy cái riêng về thuế cổ có thể không có biết rành những cái hàng năm, nhưng mà cổ là chuyên về bất động sản thì cổ sẽ biết khai thuế, trừ thuế từ bất động sản thế nào đó. Bởi vậy nó rất là quan trọng để mình nói là để cho mấy bạn biết là guest, nhiều khi guest lên đó, một người CPA, nhiều người Việt Nam mình hiểu lầm rồi, CPA là hiểu tất cả những phần một kia không. Nó rất là chuyên, không phải họ không có biết, nhưng mà nhiều thông tin quá. Bạn thấy cái cuốn tax code đó bạn mới chóng mặt nhiều lắm, không thể nào mọi người nào mà biết. Tiểu bang nó có lực khác nhau nữa, nó nhiều lắm. Mỗi tiểu bang rồi mình là bên Mỹ này 50 tiểu bang, mà tiểu bang nào khác nhau rồi rất là khó, có nhiều khác nhau. Bởi vậy cái quan trọng nhất của một người tiêu dùng giống như tụi mình, những người mà mướn người đó, thì mình phải biết cái general idea, là tổng quát cái hệ thống thuế nó thế nào, nó work làm sao, rồi mình mới chọn được cái người mà thật sự biết trong cái ngành đó. Cái vụ home office này câu lại nè, chị Vicky có message anh Dan đó. Tại vì hồi nãy Jenny có nói là home office 1 năm chỉ trừ được 500 đô, nhưng mà như ở Cali mình có hình như thôi nha, các bạn phải hỏi lên CPA mình biết nha, có thể deduct được hàng tháng nè. Hồi nãy nó tính theo cái portion của đời, thì cái đó là hàng tháng là Dan biết, nhưng mà đã bởi vì 500 đây cũng hơi là ngạc nhiên là không có 500 đâu. Tại thường từng quen cũng như một tháng vậy đó. Tức là tính theo phần trăm diện tích anh sử dụng của căn nhà anh. Đúng. Ví dụ như căn nhà anh là 2.000 square feet 4 phòng, là trên thị trường rent một tháng là 4.000, thì anh lấy một phòng ra làm office 500 office thì 1/4 là anh có thể là 700 đô một tháng gì đó, rồi nhân lên trong vòng 1 năm. Còn cái 500 đô một năm đó thì chắc có lẽ luật phôi ra khác.
mấy cái question này bạn là những cái gì mà next time you guys should send, đúng, mình những cái mà câu hỏi mình hỏi hồi nãy đó là những câu hỏi mình nhận được buổi hôm qua rồi. Cái bạn nào mà nói mà Dan im để cho Thắng với Delphine nói đó là những câu hỏi mà Facebook á, là Dan nhận của hôm qua của mấy bạn, rồi bên Dan đưa cho chị Jenny, và mình nói mà mình hỏi câu đó lúc thời gian trên đây. Còn cái mà vô sâu vô nữa là lúc mà mình hỏi trên đây á thì hoàn toàn nó là mới. Ok. Thì được á. Chị Delphine có mấy gửi message cho em. Jenny đính chính là the home office deduction for Schedule C is up to 1,500, not 500. Như vậy Schedule C home office deduction ở bên Florida là chỉ có 1,500 thôi anh nè. Nó khác, chắc em nghĩ chắc lực nó khác California quá. No, cái CHO mấy cái đó là federal, mà federal same, chỉ tiểu bang mới khác thôi. Ok. Yeah. So... Vậy em phải hỏi là CPA nếu mà dùng home office thì chỉ có up to 1,500. Em nghe nhiều CPA giải thích, có người thì dùng số phòng, có người thì dùng diện tích sống. Ok. Wow, bởi vậy mình simple deduction là bạn nói là simple deduction đó là 1,500. Còn general là diện tích nhà. Ok. Bởi vậy các bạn như mình nói hôm nay có thể là trễ cho năm rồi, nhưng mà các bạn năm nay mà có business thì nên nói chuyện với CPA for năm nay nha. Planning for this year, okay guys? Yeah. Mấy cái này thường mình phải nói chuyện vào khoảng tháng 8 tháng 9 á. Thông thường trong một năm thì em thường sẽ nghĩ chuyện năm đó mình làm gì, rồi mình project cái income của mình bao nhiêu nữa. Trước đó rồi, rất xa, tức là khai thuế năm trước thì đã tính rồi. Nhưng mà thường mấy cái người mà họ delay extend cái thuế ra nên thì họ không bị vấn đề này. Tức là họ thường những người mà extend tới tháng 10 á, mấy người giống nhanh này đúng không? Họ không đóng thuế tháng 4 á, thì trong tháng 10 khi họ khai thuế xong là họ đã bắt đầu nghĩ plan tới cái chuyện tháng 4 năm sau rồi. Do đó nó có tháng 10 năm sau. Thì do đó nó có cái tham mà nó bị dính vô cái tham này. Thì mình nói vậy đó bạn, mình sẽ mời CPA khác nhau chứ mình không có làm mà một người hoài. Thì sao mình sẽ mời một CPA Việt Nam, ở Việt Nam có thể ở Cali, rồi mình có thể CPA Việt Nam ở Texas, rồi CPA là mỗi vùng khác nhau, để cho bạn, để hy vọng trong một thời gian dài bạn sẽ thấy được cái picture, big picture. Nếu bạn theo dõi dài thì bạn sẽ thấy big picture của những người suy nghĩ. Thì tiểu bang thường á, thuế người ta nói liên bang, thì tiểu bang liên bang là chung hết, ai cũng đóng như nhau, nhưng mà tiểu bang á là mỗi chỗ khác nhau hết đó. Chị này chỉ nói là office deduction is more than just an office itself. However, when you have home office, you can deduct your transportation cost of driving out of your office to see the clients. Thì bây giờ không có home office vẫn deduct được transportation chứ, đi tiếp khách. Những cái này là mình muốn nói luôn, cái vấn đề á là deduction nó có nhiều cái deduct lắm. Nhưng mà một lần nữa nó go back cho những gì mà mình Jenny nói nãy, cái gì cũng phải hợp lý. Bạn deduct rất nhiều, bởi vì nhiều khi bạn ra ngoài bạn thấy cái này là thực chiến của Dan thôi, chứ Dan không phải nói trong một cái người chuyên nghiệp về khai thuế nha, để nói là người ta deduct nhiều cho bạn thấy vui, bạn không đánh thuế nhiều, nhưng mà phải coi lại là deduction nó có make sense không, hợp lý không. Đúng rồi, có hợp lý không đó. Không, nhưng mà anh bữa Thắng nói là kỳ đầu tự nhiên Thắng không có gì đó mà deduct quá trời vô charity gì đó mà không có, đúng không? Đó thì nó loại đó không hợp lý, thì cái đó mình phải work lại những chuyện đó. Nhưng mà những cái này thường rất là cá nhân, người ta ít chia sẻ ra. Mà nếu mà bởi vậy mình cái gì cũng phải hợp lý các bạn, cái gì cũng phải hợp lý hết. Cái đó là tại vì anh đang nói theo sách mình, tức là em quan sát cái suy nghĩ của nhiều cô chú anh chị Việt Nam mình. Thí dụ như những người mà họ làm lên business level hay làm lên income nhiều rồi á, thì họ sẽ không có cái mindset giống như anh đang nói. Nhưng mà những cô chú anh chị mà đi làm hàng năm lấy về được refund á, thì cái cách đánh giá một người CPA giỏi là cái người nào khai đã lấy được về nhiều tiền. Chứ còn cho quan sát mình trên thì họ đâu có đánh giá cái này self-employed là không lấy tiền, đóng tiền thôi. Chỉ có người cỡ gì W2 là khác.
W2 thì đóng nhiều quá lấy về thôi, còn self-employed là đa số là chưa đóng hay là đóng quarter. Mà thật ra mà cái như mấy cô chú mà làm vậy cũng được nữa, là nhiều khi trừ child credit bậy bạ tứ tung hết trơn á. Đen có bà con mà thấy trừ tứ tung mà thấy có cái gì vậy. Nhưng mà tại vì anh này làm lấy về được 3.000 4.000, anh kia lấy có 1.000 hay gì thôi, thì những chuyện đó thì mình trừ coi nó có make sense không. Nhưng nói mà chung đa là số mình cô làm chú đúng không hợp lý, không có lợi dụng cái system. Nói chung là như thế, tức là cái gì là của business thật sự là của business thì mới được trừ, và đừng có abuse. Ví dụ như bạn nói bạn hồi nãy có mấy bạn chạy driver DoorDash đi, mình nghĩ driver DoorDash thì có bạn claim là bạn mua một bộ áo vest đẹp, maybe có thể một bộ áo vest đẹp thừa được, chứ bạn claim một năm bạn mua 5 bộ vest mình thấy, nhưng mà realtor nó mua 5 bộ vest thì có thể, đúng không? Mặc dù mình không bận vest, tức là nó phải hợp lý, chứ bạn không có thể abuse cái chuyện đó rồi lấy từ cái personal qua được, là như thế. Còn DoorDash driver mà xài home office được không ta? Nghĩ nó không hợp lý nữa, đúng không? Cho nên là cũng phải hợp lý nha các bạn. Bạn này nói nè, cái book này before I go nè, 2 cái experience nhất là expense I seen là meal entertainment nè. Mình nói cái này rất nhiều. Lái xe và meal entertainment, ăn uống nhậu nhẹt thì cái trừ nhiều quá, nhưng mà nó phải hợp lý. Hợp lý là sao? Nếu mà bạn nói là ok, tôi có một cái marketing campaign này xài 10.000 20.000 trong một năm, budget từ đầu năm đã plan ra, đúng không? Mà bạn xài 20.000 năm mà bạn lợi nhuận vô có 30.000 thì cái đó là hợp lý. Còn nếu bạn không có cái từ đầu, không có một cái campaign nào về marketing, mà bạn cứ đi xài cứ 20.000 mà ăn uống mỗi tuần người xong rồi 3 ngày là cuối cùng bạn trừ, thì cái đó là hoàn toàn không hợp lý. Có thể là bạn làm cho đúng lý đó, nhưng mà lại không hợp lý. Thì lúc mà cái vấn đề không phải là bạn đúng hay sao, nhưng mà không có hợp lý thì người ta nhiều khi mới audit thôi. Thực ra mấy cái này là không, mình làm cũng đúng hợp lý rồi các bạn. Thuế 2023 các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay đi, mới ngày 1 bắt đầu từ hôm nay. Bây giờ em xuyên hôm nay, tại mấy năm trước á, là em phải ngồi lục coi ban xe mình coi lại từng ngày luôn á, mỗi lần một tất cả thuế em điên luôn á, làm accountant khùng luôn á. Tức là bây giờ hỏi tax deduct, ăn phải coi bữa ăn nó ăn cái gì, ăn với ai, phải coi từng cái coi vô hết ban xe mình luôn. Thì bây giờ đầu năm các bạn nên làm viết một cái spreadsheet ra, ngày mấy tháng mấy gặp anh Dan ăn gì đi đâu đó, thì mình nghĩ là nó dễ hơn, nó dễ hồi như cái app hồi nãy chị kia chắc là xài được đó, để mình vô mình kiếm thử đó. Ok. Rồi bây giờ trở đi thì mấy cái podcast này là nói về chuyên đề hết nha các bạn, mình không có đặt câu hỏi. Còn trên channel của mình thì mấy buổi tối mình lên mình nói chuyện thì các bạn có thể tám về tất cả mọi thứ, đó là kiến thức tổng quát general. Nhưng mà hàng thứ 6 hàng tuần trên nhà cửa Mỹ, Facebook group và nhà cửa Mỹ YouTube channel, cái này là mình share luôn qua bên personal của mình thôi, để mọi người có thể trao dồi thêm. Nhưng mà mình hỏi về chuyên đề hôm nay, mình nói chuyên đề phải vô những cái gì mà ảnh hưởng tới mình. Có thể là tuần sau gì đó mình có chuyên đề vô những cái topic mà rất là vô sâu, mà bạn nào có nhu cầu hay gì sẽ muốn lắng nghe thì nghe. Nhưng mà cái vụ thuế này á là Dan sẽ trở lại rất nhiều, mà sẽ vô rất là chi tiết nữa, là vô Dan nghĩ là sẽ vô ngành nghề luôn, là ngành realtor riêng cho realtor. Tại vì những cái đó là hay là ngành một người nào mà làm gì khác nữa, Dan categorize xuống theo từ thì nó dễ dàng hơn. Anyways, ok, vậy là cũng xong buổi. What is the next Friday topic? Chừng nào thứ 6 tuần sau chủ đề là thứ gì? 6 tuần này là thứ 6, tại lỡ schedule với luật sư rồi. Ok, là ngày 3 là chủ đề gì anh? Là về LLC, Asset Protection. Asset Protection, ok. Cái này tại sao các bạn không nên đứng tên cá nhân cho cái gì khác hết, tất cả là phải vô trong một LLC cái trust nào đó, tài sản bên Mỹ. Cái này thì đó là Dan muốn nói chuyện với luật sư. Thì Dan sẽ hỏi coi đó, nhưng mà hôm nay chỉ cái tuần này Dan làm 3 lần thôi nha bạn. Chỉ có 3 lần thôi, nhưng mà như Thắng nói chắc mình làm không nổi đâu, mỗi lần nào mà ngày nào cũng làm đến 20 tiếng. Bây giờ mai mốt trở đi thì thứ 6 thôi, tại vì mình thứ còn 6 thôi. Từ bắt đầu từ tuần sau là mình làm thứ 6 thôi, tại vì mình không thể nào mà ngày nào cũng tới 2 tiếng mà tiếng mình 2 tiếng là ra video thôi, mà anh làm 3 cái một tuần á, là cũng không đủ chuyên gia để mời đó, nhiều quá.
chuyên gia thì tôi nghĩ có thể mời được, nhưng mà vấn đề đây là thời gian mình cũng chết luôn á. Tại em thấy rồi hai tiếng vậy mình mà trước khi lên chuyên gia mà phải nói chuyện rồi plan, nói chung nữa là nguyên một tuần mình plan cho 3 buổi đó. Với lại em nghĩ nó hơi hấp nó thụ hơi quá, mình không có đủ hấp thụ cái lượng kiến thức nhiều như vậy cũng không nổi, vô không nổi nữa. ngán Cứ luôn một á. tuần luôn, từ từ rồi mình đi, xong rồi những cái video này bạn không sao là bạn mình sẽ để lại trong Gà Cái Mỹ group và trên Nhà Cái Mỹ channel hết, thì mấy bạn muốn thì bạn coi lại thôi. Rồi nếu mà có câu hỏi nữa hay là những cái ý kiến gì bạn muốn người đi sâu nữa thì mình sẽ tìm người chuyên gia mà đi sâu vô hỏi Luật sư người Mỹ luôn hả anh Đan? Luật sư người Mỹ luôn. Ok. Thì tụi Đen sẽ làm vậy. Không phải là lâu lâu Mỹ rồi lâu lâu Việt Nam, lâu lâu Khe Tàu, là tất cả mọi cái mà trong mọi góc độ. Rồi cuối cùng rồi đó là mình sẽ làm lại là tiểu bang khác nhau, là lâu người ở Cali, người nào ở New York, người nào ở Florida, không? Mình mời những chuyên gia từ nhiều chỗ khác nhau, tiếng Việt cũng có, người Việt cũng có, để cho bạn nhìn cái tổng quát hơn, cách nói chuyện của một chuyên gia Mỹ thế nào, cách nói chuyện của chuyên gia Việt Nam thế nào, là bạn có thể nếu bạn chưa từng gặp nhiều những người đó mà bạn ở trong cộng đồng Việt Nam không đó, thì tụi Dan muốn bạn thấy một tổng quát về nước Mỹ hơn, một cách suy nghĩ của một người nói chuyện CPA người Mỹ nói thế nào. Bạn thấy không, CPA người Mỹ nhiều khi ta nói người ta không dám nói thẳng hay là nói gì thì người ta chỉ nói vòng vòng, rồi mình phải hiểu, rồi mình phải biết cái question nào mình nói thẳng vô sâu, mà mình nói chuyện mà lúc người ta cười là mình biết là có nhiều chuyện đó, nó nằm trong cái khoảng cách rất là mờ mà ta không dám nói, thì mình phải hiểu những cái câu hỏi đó, mình hỏi dậu thẳng như đó. Thì hy vọng thường á là thường mấy cái chủ đề này người ta ít có ai đâu đang livestream mấy trăm người coi, người ta không trả lời cho public nên đó, người ta sẽ không có nói thẳng vào cá nhân lắm đâu. Nhưng mà vấn đề đây mình vẫn hỏi để cho người ta, để mình coi ánh mắt người ta và cái cô cười của người ta, là mình biết là có binh được nhưng mà người ta không nói được. Đó thì hy vọng hồi nãy trước khi chị đi, chị nói là you can deduct everything, nhưng mà có chừng bị audit. Có khi mày muốn audit chị bị deduct đi, đâu ai cấm đâu, đúng không? Thì đó là cũng như là cái thể hiện cái sự thành thật của mình mà được cái benefit cao nhất vậy thôi. Đây cái hỏi deduct, you can deduct everything. Cái gì cũng deduct được hết, tự người thuế người làm, nhưng mà phải làm cho nó hợp lý thôi. Tại vì bạn không có muốn là Uncle Sam dòm ngõ đâu. Ok thôi các bạn, vậy là cũng xong rồi. Nay là mình cũng nói chuyện là 1 tiếng rưỡi rồi, that's cũng a lot of time. Gặp các bạn thứ 6 mình sẽ nói chuyện luật sư, rồi các bạn dòm đó tìm tuần này thì Việt Nam, thì là người Mỹ, nhưng mà tuần sau thì mình sẽ là trở lại Việt Nam ha, để cho dễ hơn. Mỗi Mỹ thì thường mình phải có một thời gian mình tóm tắt lại, tại nhiều cô chú anh chị không có hiểu tiếng Mỹ. Các bạn thông cảm, nó hơi dài một xíu. Ok thôi, gặp các bạn lại thứ 6. Ok, bye bye các bạn, thứ 6 hàng tuần nha.